Hello students, welcome back to Statistics by Savita. Today I want to discuss with you the answer sheet 100 out of 100. The 100 marks ತಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ 100 ತೊಗೊಂಡಿರೋ 2019 ಮಾರ್ಚ್ 2019 100 ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಿಮ್ಮದು ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಚ್ 2019 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ 44 ಕ್ವಶನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2019 12 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 12 ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 12ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಮತ್ತು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಾಟ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. This is the second page. The back of this page is instruction to our candidates. The rules and regulations are there. Some rules are there. Just you read out and how the student is written. Okay. In the first page, the student written in the section B. Section B question ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು 13th question. Means the 12 questions are 1 mark questions and 13th start as a 2 marks questions. 2 marks questions ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು CBR ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 2019 ಮಾರ್ಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದದ. What is the CBR is given and population is given and number of births you have to calculate. Number of births you have to calculate. That what is given? The first always you have to write a given data. The CBR is 20 and the population is then CBR formula carries a 1 marks and answer carries a 1 marks. The 20 into this 2 lakh into number of births is written and 1000. Then this 1000 and this 3 zeros and 3 zeros cancels, 200 comes this side and 4000 is a answer. The same, the second question is here the norms for the selection of the base year. If have to 2 marks question na, if have to write a 2 sentence over here, but the 3 is written, only 2 is enough. It is economically stable and it should not be a too distant from the current period. Okay, if have to write a 2, then 2 marks you are getting a correct 2 sentence. Then the third question is a 15th question, that is a it is a P1 summation of P1Q and P0 Q. Q is there means that is a Kelly's question. Then P01 of Kelly's is equals to P1Q is given in the question, P0Q is given in the question into 100. Then you have to formula carries a 1 mark and answer carries a 1 mark over here. Then the conditions for the least square method of measuring a trend. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2 ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಫುಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್.
Then the 16th, this is 16th is over. Then the 17th question, if have to write it as a binomial expansion method, the conditions for applying a binomial expansion method for of a interpolation and extrapolation chapter. You have to write two conditions over there. You have to write the two conditions. Then how they written, just you observe. ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇಫ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಸ್ ಟು 10 ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಸ್ ಟು 4 ಆ್ಯಂಡ್ then standard deviation is equals to sigma is equals to square root of 4, that is equals to 2. Then the distribution of x minus 10 divided by 2, 10 is a mu and 2 is a standard deviation. That what is a chi-square distribution they given, and they ask as when mean is a mu and variance is given, then they ask as a chi-square distribution. Chi-square andag nimga then standard normal variate is a x minus mu by sigma, but the x minus mu by sigma whole square, the square when you are considering, that becomes as a chi-square distribution. Then here in this question, the 19th question, n is equals to 4 for a t distribution, median is equals to 0. Then variance is equals to n divided by n minus 2. Then n is given as a 4. Then 4 divided by 4 minus 2, that becomes as a 2. Okay. Then the next 20th question is a statistical hypothesis is a statement regarding the parameters of the population. It is denoted by h is equals to h mu is equals to 50 and mu is not equal to 50. They ask as a statistical hypothesis, I think so. They written as a both the examples. What is a statistical hypothesis? Is a statement regarding the parameters of the population. It is denoted by h. Then what is a statistical hypothesis they ask? Then they written as a clearly, and the student given example also, the h naught and h1. Then the 21st question is that is a d bar, that is a yesterday we discussed in the previous video, that is a t test. T test is a, that is a 2 marks question. Paired t test. Paired t test is a d bar divided by sd divided by root of n minus 1. N is given and d bar is given and sd is given. Okay. Then you have to substitute the values. If you know the formula, then only you have to calculate this one. ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಇವನ್ನ ನಿನ್ನೇನು ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ acceptance sampling, the disadvantages of acceptance sampling. Then this is a statistical quality control. Quality control, the two disadvantages they ask, they written as a 22. But if have to write here the 10 only in the question paper. ನಿಮಗೂ 10 ಆದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿನೂ 10 question, but she written as a, and the student written as a 22 questions over here. Okay. Then directly they considered as a section D. Section D, calculation of a GRR and NRR is given. Age group, female population, female births and survival rate compulsory they give. Then you have to calculate a WSFR into S, because you have to calculate both GRR and NRR. That's why WSFR you have to calculate and WSFR into S you have to calculate and take a total of both. But don't forget to write a WSFR formula. Don't forget to write a formula compulsory ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ. Female births divided by female population into 1000. Then GRR is equals to I into summation of WSFR. Clearly you have to write it, and into 220, that comes in per 1000 women. Then GRR per woman, sometimes they clearly they ask per woman, that time you have to take it as a GRR per woman. Then NRR is a WSFR into S.
Then you have to calculate WSFR into S, the total you considered 5 into that one you are calculating. The NRR 980 is per 1000 woman, but NRR per woman is a 0.98. The conclusion also, if have for GRR, NRR and STDR compulsory you have to write a comment and conclusion, because they ask, they give a compulsory for 1 mark for that one. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 1 mark ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, that's why you have to write it. Since GRR per woman is a greater than 1, and NRR per woman is a lesser than 1, the population is decreasing. Okay, then the 38th question is a calculation of a last year's past year's Darvish-Bole price index number. And the one more thing, students, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು. 1 mark ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 2 marks ಬರಿಬೇಕು, 5 marks ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ, ಡಿ, ಯು ಚೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ರೈಟ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನೀವಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ನೀವು ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, then 38th question is a last year's past year's Darvish-Bole price index number you have to calculate, but here the most probably the expenditure is given in the 2019 question paper. They calculated Q0, they calculated, and Q1 they calculated, but this year according to a statistic forum discussion they will not give you the expenditure problem. ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು Q0 ಮತ್ತು Q1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ Darvish-Bole ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದೆನ್ ದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೂ ಈ ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ತಗೊಂಡಾರ, ಬಟ್ write it properly. Okay, then section C is a 5 marks questions. 2 10 marks is over, and 2 marks question 10 is over. In the section C, the calculation of STDR, that is how to calculate STDR, age group, population, deaths and standard population. The population A they considered first, ASDR A calculated, P into A calculated, P into A after calculation of this one, the ASDR formula. Okay, then STDR of that one is this one is a 5 marks. That's why they given as a only a single village, one village. ಓಕೆ, ಏದಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರಲ್ಲಿ 5 marksiಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ STDR ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ PA ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ PA ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1000 ASDR ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪರ್ 1000. ಇಲ್ಲೇ STDR ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 15 ಈಸ್ ಅ STDR. ದೆನ್ calculation of a simple geometric mean of a price index number. Simple geometric mean, ನಾನು in the previous video this one passing package ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ವೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ವೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ವೇಟೆಡನ್ನು ನಾವು 10 marksiಗೆ 5 marksiಗೆ ಕವರ್ 10 marksiಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 5 marksiಗೆ ಒಂದು ಅನ್ವೇಟೆಡನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. P0 and P1 is given, but they ask as a geometric mean. P is equals to P1 divided by P0 into 100. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ P0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P1 into 100 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ದೇ ನೋ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಮಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ P1 divided by P0 into 100. You have to be, when the calculation you are doing, you have to be alert. Then P1 divided by P0 into 100, that is a log P, NT log of summation of log P divided by
n. That is a antilog. If have to take log p, if have to take it as a these 4 is a 3 digit numbers. That's why the characteristics 2.2.2.2 and mental size 17 in fifth column, 20 in 0 column, 14 in 0 column, 25 in 0 column. They considered and they calculated a total of that summation of log p divided by n. Then antilog of that one is they considered as a 9.088 divided by how many values, how many items, 4. That is antilog 187.1. Okay, then calculation of a yearly 3 yearly moving averages. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಲಿ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಅಥವಾ 5 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. 3 ಇಯರ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ತೀರಿ. 5 ಇದ್ದಾಗ 5 ಇಯರ್ಲಿ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇಯರ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಗೇನ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8. Okay, 3 yearly is a 4 columns, write it neatly and how the values are there. 3 yearly moving averages, it is a upward trend andre values nodi increasing olagadavalla last column olaga trend values. That's why they written as a conclusion as a upward trend. Okay, the next question is the 30th question. That is a Poisson distribution. Poisson distribution, lambda is given as a 2 and capital N is equals to 100. Then capital N is 100 is given. If lambda is very under parameter is very small, then you have to convert that into a np is equals to a lambda, but here 2 is there, that's why you have to take it as a capital N as 100 and lambda is equals to a 2. This is given data. Then PMF compulsory you have to write it, because PMF, if you are writing a PMF, then it carries a 1 mark over there. ಇಲ್ಲೇ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಅದರದ್ದು ಏನದ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಎಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರವರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಮೀನ್ಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಗೋಬೇಕಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ 1 ಮೈನಸ್ probability of x is equals to 0 ಮತ್ತು probability of 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲೇ. Then they have to calculate, after calculating this one, this answer multiply with a 100 capital N you have to take it. Okay, this completes the Poisson distribution, theoretical distribution problem. 31, question number 31 is that is what is given, that is a hypergeometric distribution is given. Hypergeometric distribution, A is given, B is given, then N is given. Okay, just you are substituting what is given, getting a 3 marked. 3 marked means x is equals to 3 directly you have to consider, and you have to calculate combination. If it is a less value ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ನಾಗ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಅ marked, the mean is also they ask na divided by a plus b, you have to calculate over there. Then the calculation of a control limits for a C chart. Okay, C chart is a very easy, that is a defect chart. K is equals to 20 is given, summation of C is equals to the sum of the values, if you have to add it, summation of C divided by that is a K, that is a 20 values are there, 80 divided by 20, that is a 4. 4 means that is Ci is equals to a C bar, that is a 4. 4 minus C bar minus 3 into square root of C bar is LCL, and UCL is a C bar plus 3 into square root of yavaglu UCL plus irtada, LCL minus irtada. Okay, here the graph sheet is given. If any graph is there, you have to draw it. Okay, otherwise the next question is the minimum of this LPP problem is given.
Okay, the minimum of z is equals to 3x plus 2y, but it is a graph she considered, I think so. Considered, okay, we will see. Then the subject to the constraint, two constraints is given. If you have to calculate the values first, xy values, then you substitute it in the graph sheet. After considering values, you have to take it in the graph sheet. After getting a corner points, just you are substituting it in the minimum of z, that is a 3x plus 2y values. We will see where the maybe it's not printed, print ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, but you know it how to take a graph. Okay, the one more this question is there, that is a 36th question, dominance principle ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವುದು ಡೊಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇ 3 ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಒಂದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್, ಗೋ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 9. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿಂದ ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್ ಈಸ್ 9. ಓಕೆ, it's not a fair game, and the what is the strategy for player A is A2 and player B is a B1. Then you have to, that if have must and should, you have to write it. Either it may be a minimax or a dominance, ಯಾವುದೋ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಬಂತು ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋದರೂ ಸಾಕಿಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, 1 question number 1, that is answer, that is a survival ratio they ask. Just you observe the survival ratio, how they written. Okay, then second question, survival ratio is over. Second question is this one, past chase quantity index number. Past chase quantity index number ಯಾವುದು ವೇಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಓಕೆ, the what weights are used in a past chase quantity index number, that is a current year prices. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲೇ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸತಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಅಂತಂದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. Then write the condition of a factor reversal test, that is P01 into Q01 is equals to a V01. Okay, then the causes for a irregular variation are, that is a war, you have to write it. Flood, you have to write it. Earthquakes or strike, anything you have to write it. Okay, the variance of a binomial distribution, Bernoulli distribution, is a PQ. The 1 mark is a very easy questions. Don't ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅದು ಥೇರಿ ಅದ ಫುಲ್ ಓದಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮ್ಸೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, the normal variate takes a values, then that is a 0.5. ಅಂದರೆ ಇದು 0.5 ಮೊದಲು ಇರ್ತದೆ, 0.5 ಆಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ the values less than its mean is 0.5. more than ಇತ್ತಂದ್ರೂ 0.5 ಬರೀರಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೂ 0.5 ಬರೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಂಟರಿಗೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗೂ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ 0 ತೊಗೋತಿದ್ದೆ, ಈ ಕಡೆ 0.5, ಈ ಕಡೆ 0.5, ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟಿ. ದ ಹೋಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಯೂನಿಟಿ. Okay, then the standard deviation of a sampling distribution of the here it is a statistic of the statistic is called as a standard error. Standard error usually ಭಾಳ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್? The standard error is the sampling distribution of the statistic is called as a standard error. Okay,
Then you have to write it as a next question is a single value is proposed on an estimates of the unknown parameter. It is called as a point estimation. ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ 1 ಟೈಪ್ 2 ಎರರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. 9th question is a type 2 error only. And then maybe the 10th question is a variable. What are the charts are for variables in a statistical quality control? That is a x bar and r chart. That is a x bar and r chart. Illi 11th question is a that is a this one TPP, transportation problem. That is it is a degenerate is a m plus n is equals to m plus n minus 1 is equals to a number of allocation. The solution is said to be a degenerate. Okay. Then this one is a reorder time. T is equals to the reorder time, the formula they ask, I think so. T is equals to a q divided by r, that is q is equals to a uoq and r is equals to a demand. Okay. Then section E that is 41th question, means section E practical oriented question. ನಾ ಈಗೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ 41 ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ 41, ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 50 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5. Then you have to write it what is given greater than 45. Then you have to must and should you have to take it is a more than, z is more than. Then you have to mark it in the ಇದನ್ನು ಕರ್ವ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ನೀವು. then you have to -1 to infinity you have to see from the normal distribution table and you have to write it over there. ದೆನ್ ಒಂದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನು ಒಂದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನು ಬಿಟ್ವೀನರ ಇರ್ತದೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನರ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಿಂದನೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೀವಿ, ಶೇಡ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದೆನ್ this one 44th question is that is a ಇದು replacement theory is a purchase price is given as a 5000. The cost this is a 5000 only given. The resale value and depreciation cost is given. Depreciation they calculated p minus sn, and maintenance cost is given. Maintenance cost they calculated as a CI. Then here the total cost is CI plus this depreciation 2000 plus 100, that is a total cost is a 2100. Like that they calculated divided by n. Which one is the lowest value, that you have to mark it and you have to write it. The machine has to be replaced after using a 4th year. This is the annual average cost is 1160. This you have to write it as a conclusion part. Okay. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಯಾಕಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರವರು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರವರು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ N1 N2 is a last sample test is given. ಓಕೆ, ಜಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x1 ಬಾರ್ x2 ಬಾರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು H0 H1 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. H0 H1 ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು. ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಈಸ್ ಅ decision making, that is H0 is accepted or rejected, that is section E, that is extra question. Section E ಒಳಗೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ನಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರು ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರು ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ, ದಿಸ್ ಒನ್.
And section D is also an extra question over here. Quadratic trend, just you observe. Section C questions, extra questions, these all extra questions. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಳಿತದ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪೇಪರನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದ್ರಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫುಲ್ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಅನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲೇಬಹುದು, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.